Welcome back, students. Today we shall discuss about economic reforms that are made in the year 1991. It is also called as New Economic Policies 1991. So, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ 1991ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. So let us see what is the economic reforms. Economic reforms refers to the fundamental changes that were launched in 1991 with the help of liberalizing, privatizing, and globalizing the economy and to increase economic growth and development. The government announced a new economic policy on 24th July 1991 under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimhan Rao and Finance Minister Shri Manmohan Singh. This policy opened the doors of the Indian economy for the global exposure for the first time. Liberalization has opened economic borders to foreign companies and investment. So, the first phase of new economic policy was initiated in the year 1985 when young and dynamic Shri Rajiv Gandhi became Prime Minister of India. But the second stage or second phase of new economic policy was introduced in 1991 under the leadership of P.V. Narasimhan Rao and Manmohan Singh. These economic reforms are called as New Economic Policy 1991. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 1991ರ ಜುಲೈ 24ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ನೀತಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಉದಾರೀಕರಣವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಭಾರತದ ಯುವ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 1985ರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತು. 1985ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ 1991ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಈ 1991 ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. So next, let us see why these reforms were made, why this new economic policy was needed by India. Let us see the reasons why this 1991 policy was introduced. Poor performance of public sector. In those days, before 1991, the performance of the majority of public enterprises, that is government enterprises, was disappointing. They were incurring huge losses because of inefficient management. And also there was a large number of imports and less of exports, and there was an negative balance of payment. That is, payment were more than the receivables. And there were huge debts on government expenditure on various developmental works was more than the revenue from taxation, etc. As a result, the government borrowed money from banks, public and international financial institutions like IMF. India received financial help of $7 billion from World Bank and IMF on an agreement to announce its new economic policy in the year 1991. So
The World Bank and IMF, before lending $7 billion to India, it made a condition to introduce this LPG in India. So it was inevitable to Narasimha Rao and Manmohan Singh to sign for this policy. And to control inflation, a new set of policies has to be introduced in India. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರಣಗಳಾದ್ರೂ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1991 ಮುಂಚೆ ಬಹುಪಾಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಾಧನೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ರಫ್ತುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದೆ ಆಮದುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. $7 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ IMF, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು IMF ಇಂದ ಭಾರತ $7 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೀವು LPG ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ 1991 ಅವರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಇದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ LPG ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ these are the reasons why new economic policies was introduced, why new reforms were being introduced in India during 1991. So let us see what are those reforms, what are those changes made during 1991 by introducing new economic policy 1991. The very first point is liberalization, privatization, globalization, new public sector policy, modernization, financial policy, fiscal policy, trade policy, and industrial policy. All these things you have studied. Financial policy, fiscal policy, trade policy, and you all know the meaning of this. Let us see what was changes made during this 1991. So liberalization means what? Removal of industrial licensing and registration. Previously, private sectors had to obtain license from government for starting a new business. So there were a lot of restriction from the government side to enter the private sector into the business world. In this policy, private sector has been freed, that is liberalized. The meaning of liberal means to free from licensing and other restrictions. Only the new industries need permission and license from government. Example, few industries, that is liquor, tobacco products, defense equipment, industrial explosives, drugs, hazardous chemicals, such industries need permission from government, but other industries, it was totally liberalized. All the restrictions were removed from the government. ಸೊ ಉದಾರೀಕರಣವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರವಾಗಿನ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಉದಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಉದಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ಉದಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು,
ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ to enter into the business is called as liberalization. Let us see what is privatization. Privatization means permitting the private sector to set up industries which were previously reserved for the public sector. So earlier, before 1991, almost all the industries and business were under the control of public sectors, that is government. There was no entry of private sectors in business, but by introducing this 1991, even they gave permission to the private sectors to enter into the business. Under this policy, many PSUs, public sector undertakings, were sold to private sector. Number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 8 in 1991. So almost 17 main industries were controlled by the government, wherein the private sectors could not enter into that businesses, but it was reduced to 8. So anyone can enter into the private, people can enter and conduct the business. So but now at present only 3 sectors are being kept under the control of government, that is railway operations, atomic energy and defense equipment, wherein they have not given for the they have not given permission for the private sector to enter into these 3 industries. But during 1991 it was reduced to 8 industries. At present it has been reduced only to 3 industries. ಸೊ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು. ಈ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ 17ರಿಂದ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು. ಸೊ ಈ 3 ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ 3 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. And let's next see what is globalization. So globalization is the process of international integration arising from the interchange of world views, products, ideas, and mutual sharing and other aspects of culture. Broadly speaking, globalization means the interaction of the domestic economy with the rest of the world with regard to foreign investment, trade, production, and financial matters. Liberal policy was introduced by liberalizing and removing all the controls on foreign trade, and open competition was being encouraged. Before, the business firms were not allowed to go out of the borders of their country, but globalization means there was a free movement from one country to another country. The whole globe was considered as a small village, that is Vasudeva Kutumba. So these entry from one country to the another country, or other person, foreigners coming into our country, or we the Indians going to other foreign countries, was made very easy through this globalization. So ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು.
ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉದಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. And the next point is monetary policy. So as we have learned in our previous class, we know what is monetary policy. So in this new economic policy, the cash reserve ratio and statutory liquidity ratio and the interest rates were totally reduced to encourage the private firms or private business activities in the country. So you can see here the CRR was being reduced from 38.5 and 15% and 25 to and 10%. So that just to encourage the business activities in the country, the interest rates and CRR, SLR rates were totally reduced, and loosening restriction of private banks and allowing banks to open branches free from government was mandate. So private banks and a number of branches were being opened during this 1991 policy. So ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅನುಪಾತ ಹಾಗೂ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. And the next point is fiscal policy reforms. It refers to taxation and expenditure. So for making expenditure, again the government will collect money from the public in the form of tax. So earlier the tax rate was more, which was found very difficult for the businessman to pay the heavy taxes. But even the tax rate and the income tax rate or the corporate tax have been lowered to moderate level. Excise duties and custom duties have been progressively reduced to make Indian exports competitive in international market, and service tax, GST, fringe benefit tax were introduced. So in order to encourage exports, because earlier we were having more imports than exports, wherein a balance of payment was being deficit. So in order to have positive balance of payment, we had to increase the exports than the imports. So to this the excise duties and custom duties were being totally reduced. ಸೊ ಖಜಾನೆ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರಫ್ತು ನೀತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿ, ಖರ್ಚು ನೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1980 ರವರೆಗೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ದರವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದು ಜನರನ್ನು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, GST, ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. The next point is trade policy reforms. So trade policy, it refers to giving more importance to the other countries, inward oriented and outward oriented. The trade policy of 1991 permitted the export houses and trading houses to import a wide range of products. Under trade policy reforms, the main focus was on greater openness and essential and outward oriented. New initiatives were taken in trade policy to create an environment which would provide a stimulus to export while at the same time reducing the degree of regulation and licensing control on foreign trade. In order to liberalize imports,
And to promote exports, the government extended a number of tax concession and exemptions during 1990s. So, in order to increase the exports, these tax concessions and exemptions were made in this new economic policy. So, ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. So, ಆಮದುಗಳನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. And the next point is industrial policy reforms. The new industrial policy established in 1991 sought substantially to deregulate industry so as to promote growth of more efficient and competitive industrial economy. Industrial licensing was abolished for all projects except 18 industries. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act was introduced for capacity expansion or diversification of companies. Areas reserved for public sector was narrowed down and greater participation by private sector was permitted in core and basic industries. So even in industrial areas also the private sectors were being encouraged to enter the businesses, and MRTP, that is Monopolies and Restrictive Trade Practices Act was introduced. ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. 18 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. And the next is new public sector policy. The new public sector policy of public sector restricted the role of public sector undertakings to only 8 areas. That is, at present I told you it was restricted only to 3 areas. At that time in 1991 only 8 areas was being controlled by the government, that is public sector, and other industries were totally given to private sectors. Reforms in the public sector were aimed at enhancing efficiency and competitiveness of the sector. The public sector will focus on strategic, high-tech and essential infrastructure areas, and PSUs which are chronically sick are to be considered for Board of Industries Finance Reconstruction. So in the before 1991, the new or the public sectors, that is government sectors which are sick or which are making a very poor performance, it has been considered to Board of Industries Finance Reconstruction. So ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ನೀತಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೈಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ವಲಯದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. Modernization. So incentives were given to modernize the industries. So the whole globe was opened under this LPG. Everything was liberalized, privatized and globalized.
So now the other countries started entering our country and we started moving to other countries. So we had to shift our traditional into modernized industries. So firms were encouraged to spend more money on research and development. Tax concessions and other facilities were offered to develop new technology. Business houses were shifted from tradition to modern and becoming more modern, and new types of business were made to enter the market. The scope of business is extended to the service sector in this new economic policy reforms. ಸೊ ಆಧುನೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಆಧುನಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. And these are the points or the points which are covered under New Economic Policy 1991, or it is also called as Economic Reforms 1991. So in my next class, let us study what was the impact of these economic reforms on business. So I'll be back with that topic. Until then, have a nice time. Thank you.